أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يجمع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته وهداه. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك.
فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم
بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. A couple of reminders for people that zakah must be paid. And the zakah that is paid around this time is either going to be zakat al-fitr. That's, of course, for everyone. Head of households is paying zakat al-fitr for those who are capable, those who are in need. Obviously, do not pay zakat al-fitr, but if you are capable of paying zakat al-fitr and able, then you pay zakat al-fitr. And zakat al-fitr is $10 per person. It's basically what would feed 2 handfuls of food. If you were to put food in if you were to clasp your 2 hands and feed people with that, that is zakat al-fitr. That's how much you would pay for zakat al-fitr. Is about $10 per person. Of course, back in the olden days, they used to give the zakat al-fitr in the form of grains or wheat or something like that. But since you go give somebody a bag of wheat today, they probably say, I don't even know what to do with this, so take it back. So we just give it in nuqud, which is in currency, basically. And honestly, if it wasn't for the Hanafi madhab, it's so practical on matters that pertain to wealth and pertain to financial matters. We tend always, many madhab tend to, on many, or I should say, many madhab on many matters
constantly need to go back to the Hanafi school because of their pragmatism in matters related to financial matters, zakah, um, contracts, etc. So that's the first zakah that a person is going to be aware of. Secondly, there is the zakah of zakat al-mal, which most people pin their date to the month of Ramadan. Okay, most people do this. So because the reward is greater and it's easy to remember. So you dish out all your zakah. And of course, the question that usually comes around is, first of all, where do you pay it? And there's only one fatwa that I want to bring you up to date with, and usually fatwa are, debatable, but there's one that's, I would say, is um, I think that we should make aware that it's really going against all of the four schools, and that is the use of zakah for administrative purposes of organizations or any other purpose except for the 8 purposes, which are the poor and the needy, the travelers, the debtors, the mu'allafati qulubuhum, in other words, those who are just into Islam and you want to soften their hearts, and then the freeing a slave, which is not really going to happen at this point in time, not really relevant to us. And then the last one is for the army. Okay. But the army is not analogous to Islamic organizations. And that's, fi sabilillah. In that case, then any Islamic thing can receive zakah. But so I would advise people to not observe that and make sure that the zakat is actually going to the fuqara and the masakin. Secondly, it should go locally. And if you say, oh my gosh, there's so many problems and I have family of pursuits, that's fine. At least portion of it should go locally. A portion of a person's zakah must go to the poor, and the people you share a town with. When you share a town with these people, they have a right over and we're talking about the Muslim poor, because zakah must go to Muslims, whereas sadaqah can go to anybody. So that's another mas'ala. Now, yet another mas'ala that comes up is money that is not in your hands, either that you willingly gave to an investment portfolio, or that it's been taken from you by your company, your boss. He didn't even give you that portion. He puts it straight into your 401k. So the question on that is, if you're number one, if you're in control of the money, in other words, if it's liquid, that you have access to it, all right, then it's something that you did by your own choice. Then that's the first condition that is met for you to pay zakat upon it. The second condition that is met is that company must have cash. In other words, if it's a venture capital type of startup that's constantly in debt, okay, and is not producing any cash, then you don't owe zakat on it. Even if its stock is valued very highly due to like confidence or consumer confidence or investor confidence or whatever, that's not the basis. The basis is that when you own a stock, you're basically a part owner of that company, and you own a sliver of that company. If that company possesses cash, then you're responsible for paying the zakat on that amount of cash. Okay. So usually it's too complicated to tell everyone, go to every stock that you have and find out how much cash they have, and then base the zakat on that, the percentage on that. Rather, people just go by, are they profitable or not? And then once they're profitable, they just pay upon the zakat on the amount of the value of their share. So that basically it's meant to exclude people who are investing in venture capital. And the idea of using venture, meaning like a brand new idea that it's not proven yet, and it hasn't really gotten off the ground yet. And we're encouraged to do those investments, because otherwise zakat will just eat up your money, right? So we are encouraged that's one of the purposes of moving your money around, so that
either zakat eats it up, or you put it into a new idea and a new company that's going to produce some value to the society. So those are basically some questions related to the subject matter of zakah. And there are so many asrar of zakah, secrets of zakah, which is that it forces people to know where their money is. Number one, it forces people to know where the fuqara are. That's number two. All right. And so that's what's important, right? Is that people keep track of their wealth. And there are some people that are very wealthy. They have so much stuff going around that they don't even know how much money they have, right? And that happens. They forget. I can't remember that I invested into, a certain portfolio or a certain whatever. So people do forget about that. And therefore, that's why to overestimate your zakat a little bit is the safe route, right? That's the safe route. And it is permissible to just say, listen, this calculations is complicated, so I'm just going to overestimate. And as long as you're absolutely certain that you would have hit past the rub' al-ushr, or 1/4 of a tenth, which is 2.5%, then you're good to go. Right? So as long as you overestimated it. All right, so that's basically the important thing that everyone has to observe. Another point that is important people to recognize and to avoid is any serious drop off of action and behavior after the month of Ramadan. And that's usually what happens to people. And one of the things that we're going to try to avoid that is by keeping up this wird after Salatul Fajr. So keep an eye out. The time will be announced. Okay. So if there's ever going to be a change in the time, then we will announce it for 2 days in advance, just so that people don't get confused. We will announce it 2 days in advance. So we won't tell you tomorrow. We'll tell you that, in 2 days, we're going to change the time of the recitation of this wird after Salat al-Fajr. So let's take it right away to the live chat and keep it brief today. Hamza Hussein asked a question: are the Jews of the present day being addressed in Surat al-Baqarah? If so, why are they being held responsible for what their ancestors did? The Jews that were being addressed, first of all, the question that you ask is, why are people held responsible for the sins of their fathers? The answer is that nobody's held responsible for another person's sins. What people are responsible for is what they approve. So in matters of belief, okay, if they concur that with the belief that Jesus was not a prophet, that he's a liar, right? Or he's deluded, or he's crazy, or that his mother, okay, was a liar. And if his mother was a liar, that's a mutual exclusive. So that's a zero sum. She's either telling the truth and the birth of Jesus is a miracle, or she's an adult, or she's a fornicator. It's one or the other, because pregnancy, that's just the nature of that situation. So people are responsible for the beliefs that they approve of. And therefore, whatsoever that the original person attracted, okay, you also inherit. That's how simple it is. So if I shut the light off in the room and all of you approve of my action, you don't stop me. You don't shout. You don't say anything. Then you all deserve to be in the dark as well, because you approved of it, right? It doesn't matter if it's 10 centuries later. If you approve of that belief and that statement that Mary fornicated and Jesus is a liar, then you attract and you inherit the same exact whatever comes from Allah Ta'ala to that statement. You inherit it because you approved of it and you believe it, right? You hold that belief. So this is in Islamic tradition, they say, "Lahum ma lana wa ma alayna," which means that whoever follows us, "Lahum ma lana wa ma alayna." If you follow a person, then you receive, you inherit what is for them and what is against them. Okay.
So by, for example, our following of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we inherit the animosity of Iblis, right? We inherit that animosity. Iblis has a greater animosity for those who are closer to the truth than those who are further away. Who do you think Iblis is busy misguiding? Believers or non-believers? The non-believer, he doesn't really care for misguiding them, right? So that's not really much of an issue. It's believers who Iblis is trying to misguide. So as soon as a person enters into Iman, you have inherited this war with Iblis. Okay. So you've also inherited the love from the angels and the dua of the angels and the mahabba of Allah. So lahu ma lana wa ma alayna. This is an expression that you'll hear oftentimes, that you will receive what is for them. Or the follower will receive what is for and what is against the person that they're following. Right? So that's the understanding of why the khitab is it continues on. It's not just about the people who did that wrong, it's for those who approve of it as well. All right, next question from Khano. Is it okay to pray Isha after midnight? It is makruh to delay Salat al-Isha. And in fact, in some madhahib, it may be deemed sinful. The delay is sinful. But the salah obviously will be valid, but the delay is sinful. Hamza Hussein said, held responsible, meaning like, why are they told about everything Bani Israel did in the second person? Why are they told you did this and that if the Jews of today never did those things? Well, one of the reasons is that the khitab in Surah Al-Baqarah is really for the Muslims. Right? It's like scolding somebody else, even if they're in the past, just so that we're watching, because we're watching. That's the reason, so that the Muslims can see. And therefore, the real purpose behind any khitab or any address of non-believers in criticism and what have you is for the Muslims to learn not to do the same thing. That's the real reason for those addresses. Shar Patel says, do you have to pay zakat in life insurance? Well, the bigger question is that life insurance is not for a permissible contract to have in the first place. So that you should actually get out of that contract. That's the sour news, the bad news for you, is that life insurance is an invalid and sinful contract to engage in on two counts. The first count is that it's money for money trade, which we call riba, right? It's a money for money trade. Second one is that it's gharar. Gharar means any trade in which you don't know what you're getting back or what you're giving. Okay. So in insurance, you know what you're getting back, which is a set amount of money. But do you know how much you're giving? You don't. You don't know how much you're giving. You might be living for one more year. You might be living for 20 more years. So you don't know what you're giving. Okay. And any contract in which you don't know what you're giving or what you're getting back is called a gharar. So that's invalid from that aspect. And it's invalid and sinful from the aspect of being a money for money trade. So I hate to be the bearer of that bad news, but now you might be asking for another question. Maybe the person inherited life insurance, right? Now we come to another question. In the Sharia, a Muslim is only responsible for one step of the wealth. Okay, so money moves, right, from from person to person to person to person to person, and each link has a ruling. So I stole $10, then I gave $10 as a gift, then that person died, and their son inherited the $10. Okay, then their son lost it, and another person found $10 on the street. Each one of these links has a ruling. All you're responsible for is the one right before you. So if a person had
robbed, pillaged, and stole, okay, money, and worked, and all that money mixed up together, okay, and then they died, and you inherited it lawfully in a lawfully distributed inheritance. It's 100% halal for you. All you're responsible for is one link. You're not responsible for two links. Okay. One of the things about the themes in the Sharia, in Islamic law and in fiqh, is that Sharia does not put takalluf, that is unreasonable takalluf upon a person. All right. So in that respect, you would only be responsible for how you acquired the money. Okay. So if a person went robbed and pillaged, then comes to you and says, "Hey, I'd like to give you a gift," it's totally halal for you, right? So that's the answer to that question. Next question says, in Surat Al-Ra'd, it is said that everything in the universe does sajda to Allah willingly and unwillingly. So who are the unwilling ones? Maybe unwilling is not the best translation. The better what is meant by will is having free will. So with free will or without free will is maybe the more appropriate way to put it. And without free will is all of the angels don't have free will, for example. They have will, but it's limited will. And the proof that they have will is that they ask questions, right? They ask certain questions, but they have a limited will. They don't have an ego. Shaitan cannot access them. They do not have temptations of dunya. And so as a result, they have a limited will. Their will is only in the good. Secondly, you have the world of the jamadat, the hard thing, the rocks and trees. Then you have the world of the hayawanat, animals. Okay, so you have the world of angels, you have the world of animals, you have the world of jamad, which is the immovable things, or things that are immobile, I should say, immobile, such as rocks and trees, right, and these types of things. All of these things are in prostration to Allah Ta'ala. And even the non-believers who in themselves are not prostrating to Allah, but they are in a sense in submission to Allah in that they do nothing that can be outside of His will. Right? So they're part of Allah's plan. And from that aspect, they too are, it's part of Allah's plan. So therefore, they're not outside of it. Nothing they do is outside. Abu Lahab is the one who said, if we want to prostrate, if we want to believe, we believe. If we don't want to believe, we don't believe. Right? And Allah revealed, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهِ. So you have a will, but it's not absolute. Allah's will is absolute. And so even the non-believers, it's part of Allah's plan. So from that aspect, they're in submission in that regard. Not in themselves, but in the regard of that, even what they do is within Allah's plan. But the unwilling prostration and worship is by the things that do not have that free will to disobey and to not worship Allah. Khan says, is it realistic to think Allah will forgive all my sins on this 27th night of Laylatul Qadr? Well, firstly, Laylatul Qadr can come on any night, and the answer is yes, that Allah Ta'ala forgives all sins on Laylatul Qadr if a person observes it properly, which is by doing what's obligatory and seeking forgiveness. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. All right, Sana'ullah Jahlawi says, Assalamu alaikum, what's the Maliki view on gold jewelry given to a woman in gift, but she doesn't wear it, or she just wore it once and it has been sitting for a few years? Is there zakat due on it? The answer is no. There is no zakat on jewelry. Shar Patel says, I have a friend engaged in activity like Lut's nation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. She just becoming Ahl Sunnah Muslim from Ahmadi. Okay, good. That's good. All right, so we're swinging here from bad to good, which is fine. When is the best time to discuss this matter with her? I'm working on teaching her the salah. Let her engage in salah first, because what does Allah say? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi.
يعظكم لعلكم تذكرون. Verily, it is the salah that forbids. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Salah is what forbids people from filthy deeds, fahsha, والمنكر, innovations and misguided deeds, we can say. Munkar, unknown, unprecedented deeds. والبغي, rebellion. Salah stops a person from that. So what is the gas tank? What is the warehouse from which a person will fight against these bad deeds? It's their salah. So you have a great reward, subhanallah, for guiding this person um, to Ahl Sunnah and to learning how to pray. And so you keep focusing on that salah and on those matters and deen or and recitation of Quran and dhikr and dua and all these things. And so focus on that. Just keep focusing on that, and hopefully that will displace the action of Qawm Lut that they may be engaged in. Upon the Sunnah says, for someone who had chronic bad breath for 2 decades, can we recite inwardly with lips shut when in congregation? Is congregation even farj for this person? If the imam is reciting, then you have to stay silent anyway. Only when the imam is not reciting, then you just have to recite enough that your lips are moving, and it doesn't have to be to such an extent that the people on your right and left can hear anything or can feel anything. Abu Iman says, if planning to fast the 6 days of Shawwal, can we start the day after Eid al-Fitr, or is it preferred to wait the full 3 days? No, for this Eid is only 1 day. It is the next Eid, which is a 3-day Eid. Abu Iman says the context is that Shaitan fasts the day of Eid. So does that mean just the initial day? No, for this fast, Eid al-Fitr is just 1 day, the first of Shawwal. Shar Patel says, if we get out of the life insurance, can we keep that money which we will get now, or is it haram money? No, if you get out of the contract, all you can take back is the money that you had put in, right? So let's say over the years you put in $10,000, and then you cash out of it and they give you 15,000. You're allowed to take the 10, and the 5, give it to something that is for a lowly purpose. You can use it for lowly purposes, such as you go to the masjid and you say, I'll buy the toilet paper for the next 5 years because I got $5,000 here, right? You're gonna buy 5,000, or you want to redo the parking lot and use the asphalt. So it's lowly, right? It's something that is meant for a lowly and maybe you could say dirty purpose, like physically dirty, not morally dirty. So you could use it for that. Okay. But don't give it back to them, because one of the principles that we have is that money is better in the hands of a Muslim than otherwise. So if you have the option to take the money, take the money, but just use it for the right purpose, which is any lowly cause, and it will not count as sadaqah. All right. Now you can get a tax return for it, but it just know that in your mind, it doesn't count as sadaqah. It counts as unloading that which is unlawful. That's it. Is there zakat on gold jewelry in the Hanafi school? I don't want to say because I'm not exactly 100% sure. We have to ask. You can ask Niyaz Hannan, and I'll put you his email here, niyaz.hannan@safinasociety.org. Ask him. He's our resident Hanafi scholar. Hamza Hussein says, what does the word Bismillah actually mean? What do we mean when we say in the name of Allah? It means that we're only doing this action for the sake that Allah Ta'ala commanded us to do it. We mean by saying in the name of Allah that we're doing it in the manner in which Allah commanded us to do it. We're saying it in that meaning that we hope that we gain the reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. We say it meaning that we hope to call upon the barakah, as we say, Bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'. Okay, that no harm
comes with anything connected to the name of Allah. So we are also saying that we are seeking the barakah. And barakah means divine approval. It means that it is a jund khafi, which means it's a hidden soldier of Allah. It's called barakah. And it takes a small material matter and it gives you a lot more benefit, all right, from what would normally occur from that matter. The opposite of barakah is lan, to be cursed, which is that a great amount will not achieve the desired goal. Okay, so barakah it means increase, and it means that you're going to get a lot more than expected. It will fulfill your needs, okay, even if it looks like a small amount, and it will last a long time. All those are the implications of barakah, and that the result of it is good for you internally, because you can get a lot, but you feel miserable about it, right? And that's not barakah. Barakah is the opposite of that. Khan says only 2 Laylatul Qadr nights left. So now you understand that Laylatul Qadr is one night amongst most likely the last 10 nights and most likely the odd nights. So, but Laylatul Qadr in itself is one night. So the possibilities are, it can come anytime in the month, but most specifically the last 10 nights, and more specifically the odd nights of those last 10 nights. What madhab do I follow? What I follow is the Maliki madhab, and that's what I teach and study as well. All right, folks, Jazakumullahu khairan. A couple more nights of Ramadan, and we hope to make the best of it. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله.